Niaje watu wangu, this is Homeground Radio. The first time we're shooting this show has been sponsored by 214. Wakona the best hookah, the best food. Once again, 214, big ups for coming in. Na kitu tunadu hapa hivi mbona nimeita watu wazito, mabazu. Watu wame make it kwa life. Kama una struggle hapo nje, buda, fungua Twitter, follow them. Ona vile life iko. So tuko na kababi hapa, kama mtu ame make noti, watu wa biashara. Once again we got Domi, Hannah and Brayo in the building. We hope to have a good show for you guys. Hope you guys learn something. Goja. Si Brayo, Brian. Brian. Yeah. Watu wa Runda. Brayo ni mafuta. Yeah. Also, unachoma. Tuko tu sawa. Wacha niulize real quick before we jump into our next topic real quick, eh? You know, you guys are successful people. I've known you guys for a while, and I think to go through a whole lot of struggle together, right? Na tumeona mkigrow to some stuff that wase wengi sana hapa nje wanataka to be, right? Tumekaa hapa Stato. Kuna wase wengi labda Kenya hapa hivi watu wanaisho wanakam. Unajua? Na sijajaribu hii panel si watu wazae, si watu wa young. So kitu yote mnasema ni real because tume experience, ndio? So wewe ni nini unazambia msee ndo afike level wewe umefika? Bro, hakuna ile kazi utapiga. If you're not putting 1,000 hours, you're not making that money, bro. Listen, mtu yote asikudanganye for free. You got to put 1,000, 2,000 hours into whatever your hustle is to make that money. You have to put in the hours and the money and is going to come. You know what I'm saying? Yeah. Lazima siati kwa kitu ati siati mtu atamka leo aseme mazenta piga hivi. Hii maneno scamming or whatever for now sahi. Lakini hao sio walali vipoa venye mimi nalala poa. Kama unajua vitu kama ati umeiba sijui nini no bro. Kuna chalewa Dubai anaitwaje? So unasema wewe na hash papi upatikani. Ni best yangu? Yeah. Ni best yangu baadaye. Yeah. Kwa gram. Kwa Instagram. Kwa mtandao. Mbona ungefanya tufunge show sasa hivi? No, lakini kwa gram. Unamsema flex yake ni poa. Yeah. All right. I'm not going to lie that. Ilikuwa poa. Si haiko poa. So I first came to the US about 6 years ago, and I mean the first 6 months were awful. Mimi sikutoka ati familia to what? Wazito Bazu. Wazito ama ma big man Bazu, and stuff like that. Mbona unaangalia hivi? Naangalia tu. Kuna siapa hivi amepata family privilege. Anyway. Serelak. Nimetoka far. So first things first, kukamuko, I think you just have to have a goal in mind. I mean, hiyo inafaa kwa kitu engrave kwa akili yako, and it needs to be something that umeamua, also deciding with your heart na kitu umeamua utafanya and you're going to fulfill it. What about the discipline aspect of it? Because some people just think, niko na goal nataka kumeka. Na hapa Stato, distractions are real. Ni kibao. Yeah. I mean, distraction ni mob. So, happy ni tamu. So lazima ujinyime ama. Lazima ujinyime, man. I mean, happy ni tamu. I'll tell you that 100%. Uwezi dunda kama Brayo umetoka Kenya juzi. Uwezi kila weekend. Utaumia. Nyenyekea. Hawezi. Ngoja tafadhalini. Back in the day I used to, but now unajua Jashinski usema safisha rada na koloni. Safisha rada na koloni. So tumekuona. Wakenya wanapenda pombe, tafadhali just cheza chini kiasi ukikamu. When you mean business, I mean just mean business. For a long time I didn't have friends. Nikiwa huko, I mean I was a loner. Don't just get into any kind of group also, and just don't get into any kind of friendship, especially kama unaona ikusaidii. Jitoe tu hapo hivyo. Stick to the plan. Unakamingi uko na plan, just stick to the plan. Wacha nipate tu watu ka preview. Unaona Domi nikimjua. Unataka ile video ya Sauti Sol. Wakisema I wish we could rewind. Kuna video kuna mapicha fulani nataka kuonyesha za Domi. So ningeona Domi amefika hapa pale amefika. Nataka wase wa understand that first of all it's real. Una get? Na discipline everything. So Domi wewe umefikaje hapa?
as an immigrant coming into this country, you don't have to be a product of the first person that you meet. Which unfortunately, for a lot of people that I've met during my interactions, when you meet Aren, they almost always end up being an Aren. When meet CNA or somebody in logistics, so we're almost always as products of the first people that we meet, right? But me, situation was quite different, right? Because I was a young kid, finished high school, I already knew what I wanted to do. Our sense of community is get-togethers and a tragedy may happen, tunashikanaga. But when everything is going fine, nobody cares about each other. And that's not the way it's supposed to be. I've seen it in some different cultures, the Asian culture, the Indian culture. They're with each other in the good and in the bad. And unfortunately, though, I can speak from my own experience, more on Upper DFW, we almost always get together and it may happen. But guess what? You know, the person that introduced me to the IT profession was not a Kenyan. Ilikuwa ni a person of Indian descent, like Indian from India. And guess what? There was a lot of Kenyan people that were already in the profession that I knew personally. That never said anything because when we meet, it's always about social stuff. No, ukweli, you have to call it as you see it. Yeah, true story. Happy because tutadunda pamoja, but at the end of the day, atutajua Monday urudi alafu anakuwa CEO. You know, we have to create a network. We have to be available to each other as a resource. See, I think tunaweza, can we all agree that ikifikapo palipa wa Kenya kusaidiana suwa tunachoma. Tuko down. Out.